now I would like to introduce my dear friend Adelь Aminof. Adele, thank you for coming to our conference. Я хочу вам представить мою очень близкую коллегу и подругу Адель Аминоф. Adele, I would like just to remind you that we studied in homeopathic college and we sit at the same table. Мы учились с Адель в одной группе и сидели за одной партой в гомеопатическом колледже. И сейчас встречаемся почти 25 лет спустя здесь. Адель, so you will tell your presentation, your story in English. I will translate in Russian, and I would like you to focus on cases, on practical aspects of your work. So let us start. Okay, so first of all, thank you for hosting me, and I would also want to thank all the great organizations that have built up lines to help so many people free of no charge. And so many people have been helped and cured, and a lot of lives have been saved, I'm sure. Спасибо, что пригласили меня, и я очень рада тому, что я принадлежу к такой организации. Я вижу, сколько много людей по всему миру включаются к нашей работе, и мы помогаем людям и спасаем жизни людей. The team of Dynamis, Jeremy Sher, and all his team in Israel with Adi Rahman and Nimrod Rosenberg, and the teams of the Israeli Association for Classical Homeopathy, who's also had a line built up for the Corona time. В Израиле было даже сейчас есть две горячие линии первой гомеопатической помощи. Одна вот в Динамис в школе Джереми, и вторая при Ассоциации классической гомеопатии Израиля. So, my story with the treating epidemics has started last year with the epidemic of the measles. Мое занятие или моя история лечения эпидемии началась немножко раньше в этом году при эпидемии кори. I have been treating for the past 4 years the Orthodox people around Jerusalem and Beit Shemesh, suburb of Jerusalem. Так случилось, что я лечила людей из ортодоксальных религиозных общин в некоторых городах Израиля, в Иерусалиме и в Бет Шемеш. These are families of spiritual living, of non-believing the system, not cooperating sometimes with the system, pushing out limits, and big families, big group, not vaccinated, not all are vaccinated. Это люди, которые живут большими семьями, там очень много детей. Это люди, которые ведут духовный образ жизни, они во многом не признают систему, а иногда и противостоят системе. Большая часть людей не вакцинированы. Since last year, when the measles outbreak came out with that group of people, we had presumably 2,000 cases of measles there, mostly young children, but some even 2 cases of babies, and a lot of cases above the age of 20, and also older lady age 40 with the measles. So we had a chance to see how prevention as well as treatment can help many people. Directly, I have treated about 80 people in the measles time back last year.
В прошлом году, когда вспыхнула эпидемия кори, мне пришлось лечить многих из этих общин, многих людей из этих общин. В общей сложности я полечила около 80 человек, 80 человек. И там были как дети, так и взрослые. И мне приходилось не только лечить, но и заниматься вопросами профилактики. Indirectly, we have been handing out morbillinum, the remedy morbillinum, to about 2,000 people all around us. There might have been more people that we don't know, but the pharmacy said that they're out of morbillinum doses, they were finished. So that was the general notion. It was out of control of my explanation how classical homeopathy works and that they should come to me to treat. It was out of control, but they were very easy light cases because of that, reported to me later. Мы использовали для профилактики кори препарат морбилинум, причем, как минимум, то, что нам известно, более 2000 доз было распространено, и, скорее всего, намного больше, и влияние этого препарата мы наблюдали, влияние вот такого воздействия профилактического мы наблюдали позже. So, this year, coming to the more organized lines with the workflow and posidemic that Jeremy has built up, while we are building up also a line with the association in Israel, sorry for the dog, it came out that working with a team is an amazing feeling, and you can build up a more professional answer to an epidemic if you are in the sharing immediate knowledge from the field, hot on the spot. Работа сейчас в этой эпидемии качественным образом отличается от работы при эпидемии кори. Дело в том, что сейчас мы работаем в коллективе, нас много, мы можем обмениваться опытом, обсуждать вопросы и очень быстро реагировать на меняющиеся условия внешней среды. So, I have two cases to show. Most of the cases we had 4 remedies given in 2 weeks' time, a different change. But I want to show 2 good cases. One of them is the case that made all the buzz in Israel about and all the calls to the 2 lines we have. Сейчас я хочу поделиться с вами случаями. Один случай, он особенный, потому что когда он случился и о нем узнали, после этого горячие линии действительно в Израиле, обе горячие линии стали горячими. Огромное количество людей, узнав об этом случае, начали звонить. So, the first case is the case of the Gaived, the Gaon Av Bedin, the president of the Beit Adin, the religious court, the president of the religious court of all the Orthodox Jewish people in the world. Значит, один случай это Гавид, это President. В религии, знаете, в иудаизме есть суды, религиозные суды. И вот к Адель обратились за помощью, чтобы она полечила человека, который президент всех еврейских судов мира. So he was referred to me by Bracha Gold, Rabbi Zorger, by rabbis who were looking for somebody to help while he was hospitalized, at the moment he was hospitalized. Значит, очень известные раввины Израиля искали способ помочь своему президенту вот этого религиозного суда, и нашли Адель уже тогда, когда он был госпитализирован.
Okay. So the symptoms at first were nothing actually, just a phone call, and then finding out if somebody is going to go in with him to the hospital to give remedies. То есть вначале я только получила телефонный звонок, ничего не знала о случае, нужно было понять, пойдет ли кто-то, кого-то пропустят в больницу, чтобы принести гомеопатический препарат. I will show in Hebrew. I'm sorry I didn't get time to make a PowerPoint show. Okay. Oh, sorry. Meanwhile, I see Denise here. So Denise, hi. Finally, you're here. Great. Now Adele is presenting her presentation, and immediately after that, we will host you. Okay. So he's 93 years old. I don't know anything about him, just that he has been rushed to the hospital with fever, and the blood, and his blood pressure is going down and down and down. And the only remedy around is phosphoric acid. The saturation is very low, and somebody is next to a phosphoric acid, 200. He is 93 years old. Yes. Значит, ему, and what is his name exactly, Adele? I would like to... The Rabbi Weiss. Rabbi Weiss. Раввин Weiss, это его имя, значит, ему 93 года, значит, и очень низкая сатурация, то есть наполнение кислорода очень низкое, давление падает, и он ослабевает. Единственный препарат, который есть там в больнице, это фосфорикум ацидум 200С. And then stop. Nobody calls me in for 2 days. И больше никто не звонит, врачи опустили руки, Адель не знает, что происходит. Это все происходит 1 апреля, следующая запись 3 апреля. Next thing I know is they call me up that they made somebody, they have good connections in hospitals. They have business people for healthcare that work with the doctors, and they, with their connections, protection, they were putting in a person who is who can give remedies. Somebody who said he had corona already. Was infected. И, значит, обнаружились какие-то связи, протекция, знакомства, и, в общем, кто-то там взялся использовать эти связи для того, чтобы помочь в данном случае. And the guy called, I called the guy, the person next to him, the young man, and he tells me that they put in an infusion of antibiotics, and it drops off his veins, because his veins are too thin to receive anything, very thin and soft. И, значит, первое сообщение, которое Адель получила из больницы, что пытались ввести антибиотики в вену, но вены очень слабые. And then what happened to him after? Okay, so what he says is that he doesn't know any symptoms. He asked the guy, the Rabbi Weiss, what is wrong, and he says that the only thing he feels is a very strong pulling. He doesn't know pulling. He didn't say pulling, but he has a strong pain on the right side of the neck, and he marks with his hands with a pulling gesture to the right. И единственный симптом, который был, это сильная боль в правой части шеи, и он показал движение, как будто бы он тянет что-то в сторону вправо. He is extremely weak. Он чрезвычайно истощен. The phosphoric acid didn't help. They gave it. Фосфорикум ацидум не подействовало, не дали его, не воздействовало. He is very pale. Он очень бледный. And he has a dry cough, and he coughs very well. И это сухой кашель, и хорошо откашливает.
no phlegm comes out. Вернее, what do you mean coughs No very discharge, no discharge coming out with a cough. well? But before it, you said cough very well. He coughs very well. He coughs fully, like a full cough. It's not that he's a weak cough. Okay. Not weak. То есть кашель выраженный, кашель полный, но нет мокроты, сухой кашель. And I'm saying to him, you must give me another symptom. And he says, you know what? His tongue is a little bit, I tell him, please look at his tongue. And he says his mouth is open, his tongue is a little bit out and white. И еще дополнительный симптом, который выяснился, что язык покрыт белым налетом. And his lips are very dry, and he doesn't want to drink anything. У него очень сухие губы, и он ничего не хочет пить. So this is what I had. Only that. And the fact that he's falling asleep all the time while being talked to. And this is what they also his helper said to me before that he started falling asleep while the blood pressure went down also. Значит, и еще один дополнительный симптом, что человек проваливался в сон, даже когда к нему обращались, и эта слабость наступила вместе с падением артериального давления. He said that the pain at night is stronger and swallowing is very difficult for him. Ночью боль особо сильна, и глотание является очень сложным для него. So it was after the session of, 1 second, I'm sorry. I think it's the wrong. Let me go 1 second. Sorry, that's the one. 1 second. Why is it not coming up? Sorry. Oh, yes, it is the correct one. I'm sorry. So what happened is I wrote down, and it was after we've heard also Vega Rosenberg and a few more people are talking about the lachesis, the Crotalus horridus remedy, to be similar to some of the symptoms or some states in that COVID now plague. Мы слушали Джереми и Вегу Розенберга, многие другие гомеопаты упоминали схожесть картины при COVID-19 с картинами лахизис или Crotalus horridus, которые тоже близки. So seeing this Crotalus cascavella made me think it would be a correct remedy for him, and we had time before Shabbat is in and the pharmacies will close. We had only half hour to get a remedy. И проведя репертуаризацию, вы видите здесь, just a second, Adele, I would like to stress something in repertorization. Проведя репертуаризацию, мы взяли в нее такие симптомы, как боль при глотании в горле, засыпает, когда говорит, сухие губы, но не хочет при этом пить, боль вправо и боль при горле хуже. Ночью, вы видите, при репертуаризации приходят многие препараты, в том числе Crotalus cascavella в одной из первых позиций. Заказали препарат, но была проблема, у нас оставался только 1 час до того, как все закроется и наступит суббота. Как вы знаете, религиозные люди в субботу как бы отключаются от мира. Okay. So I've decided to give him Crotalus cascavella 30 CH. Я назначила ему Crotalus cascavella 30C.
And I've prepared a few more remedies, 6 more just in case. И на всякий случай послала еще 6 препаратов на всякий пожарный случай. But we didn't need them. Но оказалось, что нам остальные препараты не понадобились. Okay. So, 10 minutes after the remedy, 10 минут после приема препарата the saturation came up and stayed high. насыщенность кислородом крови поднялась и оставалась высокой. The day later, the throat is much better. The doctor is very happy. Every hour he feels better, and the doctor says there's something abnormal here. Через день уже отмечается улучшение на многих фронтах, боль намного меньше, и врачи наблюдают это улучшение, и врач, который наблюдает его, говорит о том, что здесь что-то происходит ненормальное, необъяснимое. The next day after Sunday, Friday he started the remedy. Sunday he was released in the afternoon from the hospital with normal saturation. That started with the 70. The saturation was 70. I'm sorry, I didn't say that. В пятницу вечером он получил первый раз препарат, который принимал до воскресенья. В воскресенье его уже выписали из больницы. Не было необходимости его держать в больнице, потому что сатурация восстановилась. A day later, without oxygen, his saturation fell down. I still continued with Crotalus cascavella 30, but told them they should prepare 200 C if the saturation doesn't go up. With oxygen, it was 95, 96. Without oxygen, it was 80. Без кислорода сатурация была 80, с кислородом 96-95. Я предположила, что ему понадобится более высокая потенция, и попросила заказать Crotalus Borealis 200, а пока он продолжал Crotalus Borealis, извините, Crotalus cascavella 30. So then I started with the Crotalus cascavella 200C on that next day, that Monday. На следующий день, в понедельник, он получил Crotalus cascavella 200C. And his saturation came up every half day in 5, with 5 numbers. Сатурация поднималась каждый день на 5 единиц. So after 4 more days, his color is better. He moves around, and feels much better. Still a little bit weak, but pretty much back to himself. И со временем, с каждым днем ему становилось все лучше и лучше. Мы постоянно были на связи. So apparently I took the case very shallowly, very shallow, very, I'm sorry I didn't also organize this a presentation. I didn't have time. I don't have much time. But seeing the remedy work and continuing with a higher dosage when the remedy, the first dose, the first potency is less, how do I come back to no sharing, use screen, stop share, yeah. So coming back to going up on a potency when the one potency doesn't work is something that I wanna put point in, because a lot of the times we think that the remedy worked at the beginning and then we need to change the remedy, which is not correct. Sometimes if the remedy worked very well in acute phases, it's very important to see that it worked and just to try first in the new potency, the higher potency, and then if it doesn't work, change. Я бы хотела поделиться с вами одним из выводов, тем, что когда вы начинаете острый случай и есть хорошие результаты, а потом истощается действие этой потенции, не спешите переходить на другой препарат, попробуйте сначала более высокие потенции, и только после того, как они уже не будут помогать в продвижении случая, меняйте препарат. Адель
thank you very, very much. I would like to stress something. This is a wonderful example when one case treated perfectly well, influenced, I would say, maybe even million people in the world. Yes. Я говорю, Адель, что мы сейчас с вами наблюдали случай, который сам по себе очень необычный. Мы не знаем, кто и когда к нам попадает из пациентов, но вот в данном случае исцеление этого человека повлияло на миллионы людей в мире. Это человек очень высокий в своей иерархии, очень известный в еврейском мире. Я не думаю, что есть один какой-то религиозный еврей в мире, который не узнал бы сейчас об этом чудесном исцелении, об этом чудесном гомеопатическом исцелении. And that's why, Adele, I would like to stress that sometimes we treat a person, we don't know who this person, but it can change one global, can change the history of humanity. And this is a very good example of it. Thank you so much. You're welcome. And I just want to mention that Jeremy's line here in Israel has not treated only 150 people, because each homeopath also got private calls more and more after, and also in the association line, each and every one of us got 20 calls for the 25 calls a day. And also each homeopath got another 10 calls of sick people. So I presume the number is much higher. We've probably treated around 700 people, I'm sure. I will translate first and then I will comment. Адель говорит, что в презентации АДИ была цифра 150 человек, и Адель уверена, что в Израиле было пролечено намного больше, и я с ней согласен, потому что каждый из гомеопатов, который работал на горячей линии, кроме того, еще принимал своих пациентов, кроме того, еще принимал новых пациентов. И поэтому, если мы посчитаем всех вместе, будет в десятки раз больше, а может быть даже и в сотни раз больше, если взять в общей сложности. Но этих 150 случаев, скорее всего, это те случаи, которые были зарегистрированы правильно от начала до конца и вовремя поданы для статистических исследований. It may be that these 150 cases, they are cases were fulfilled according to the demands of the protocol, and that's why we use this number. As Jeremy used the number of 204 cases at last seminar, I presume that it's the same. This is only statistically proved cases. It doesn't mean that it's only 200 cases. I know what you're talking about, and I absolutely agree with it. Okay. Adele, thank you very, very much. And I wish everybody of us will find this global to change the world. It happened, yes. Thank you very much.